keep the time more strictly. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στη συντρόφισσα Eftelia Güven από το ΣΕΠ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Τουρκίας. Νομίζω, αν προσέξετε και το όνομα Eftelia, που είναι ακριβώς το ελληνικό Eftelia, δείχνει ακριβώς ότι οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας μάλλον έχουν πολύ περισσότερο κοινά από αυτά που θέλουν να μας κάνουν να Dear comrades, today I stand before you on behalf of the Socialist Labourist Party, SEF from Turkey. In truth, this platform should have been occupied by comrades who have carried this struggle on their shoulders for many years. Yet, they could not be here today because they have been prevented from traveling by government's travel bans and by the sweeping visa restrictions imposed by bourgeoisie states. Καλώς μας χαιρετίζει όλους και όλες εδώ πέρα. Η συντρόφισσα εκπροσωπεί το ΣΕΠ από την Τουρκία και λέει ότι στις σημερινές συζητήσεις και στη συνδιάσκεψη ο σκοπός ήταν να είναι και σύντροφοι που έχουν κουβαλήσει τους αγώνες των τελευταίων χρόνων στους ώμους τους, αλλά μπλοκαρίστηκαν το αστικό κράτος λόγω περιορισμών στη βίζα. Although I stand alone at this podium, I do not stand here alone. Behind me stands the determination of hundreds of comrades resisting fascistic repression and fighting every day in the factories, on the streets and on university campuses. I bring you the greetings of this young revolutionary force rising from Turkey. Παρόλο που είναι μόνη της εδώ, στην πραγματικότητα δεν είναι μόνη. Έχει από πίσω εκατοντάδες συντρόφους που παλεύουν ενάντια στο φασισμό, στα εργατικά σωματεία, στα πανεπιστήμια. Comrades, we are living through a historic period in which the structural crisis of capitalism is deepening and the mask of bourgeoisie democracy is falling away. As right-wing populist authoritarian and neo-fascist movements rise across the world, we are witnessing an unprecedented assault on democratic rights. Είμαστε σε μια ιστορική περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη δομική κρίση του καπιταλισμού. Το προσωπείο της αστικής δημοκρατίας καταρρέει μέσα από την ανάδειξη νεοφασιστικών μορφωμάτων και κυβερνήσεων και μια συνολική επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. And there is no doubt that Turkey is among the countries most severely affected by this anti-democratic offensive. Today we are witnessing the dismantling of an electoral parliamentary system that, however limited and flawed, had existed for nearly 80 years. The consolidation of an autocratic one-man regime. Στην Τουρκία είναι σαφής η αντιδημοκρατική στροφή που υπάρχει, καθώς το εκλογικό σύστημα που υπήρχε εδώ και 80 χρόνια επί της ουσίας καταρρέει και υπάρχει ένα αυταρχικό καθεστώς. While the Kemalist Republican People's Party, CHP, the main force of the bourgeoisie opposition, is the target of a systematic campaign of political liquidation, socialists and revolutionaries are subjected to severe repression and thrown into prison. But the autocrats, the imperialist power that support them, and the collaborating bourgeoisie are making a grave mistake. Το κυρίαρχο αστικό κόμμα προχωράει σε πολύ μεγάλη επίθεση. Οι κεμαλιστές προχωράνε σε ευθεία επίθεση απέναντι σε όσους αγωνίζονται και ειδικά στους σοσιαλιστές, αλλά κάνουν λάθος. The increasingly impoverished working class of Turkey, the youth movement, the country's deeply rooted secular tradition, the Kurdish people's struggle for freedom, and the militant women's movement cannot and will not be confined within this conservative and authoritarian regime. The struggle against the institutionalization of autocratic rule will continue under all circumstances. In the streets, in the factories, in the schools, and behind prison walls. Υπάρχει η εργατική τάξη, η νεολαία, η παράδοση που υπάρχει στη χώρα, η κοσμική, το κουρδικό κίνημα, δεν υπάρχει περίπτωση να υποκύψουν απέναντι σε αυτή την αντιδημοκρατική στροφή η οποία υπάρχει. Στους δρόμους, πίσω από τις φυλακές, παντού θα υπάρχει αντίσταση σε όλα αυτά. Comrades, the same decaying capitalist order that has created this dark reality in Turkey is dragging humanity into the bloodbath of imperialist wars on a global scale.
war is not an accident of capitalism, nor is it simply the madness of leaders like Putin or Trump. War is the inevitable product of capitalism's crisis of overaccumulation, its struggle over markets and its structural contradictions. Αυτή η σκοτεινή πραγματικότητα προφανώς δεν είναι ούτε ατύχημα, ούτε είναι τρέλα κάποιων πρωθυπουργών. Είναι η πραγματικότητα της καπιταλιστικής κρίσης, των ανταγωνισμών της αγοράς που απλώνονται σε όλα τα επίπεδα και τις χώρες. Look at Ukraine. For 4.5 years, Ukraine has been the battlefield of a bloody imperialist war, where working people are being sacrificed for the interest of competing ruling classes. According to some estimates, over 1 million Russian soldiers have already been killed or wounded in this imperialist slaughter. Putin's dictatorship sends the son of the Russian working class to their deaths without hesitation in order to defend and expand the wealth of the oligarchs. On the other side, Ukraine's ruling class, acting in the interest of Western imperialism and NATO, has sacrificed an entire country, sending the sons and fathers of working families before the Russian war machine as though they were expendable. Ας δούμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ουκρανία. Εδώ και 4,5 χρόνια υπάρχει ένα πεδίο πολέμου των ιμπεριαλιστών, όπου θυσιάζονται οι άνθρωποι, οι εργατικές τάξεις για τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Πάνω από 1 εκατομμύριο Ρώσοι έχουν τραυματιστεί ή πεθάνει υπό τις εντολές του Πούτιν, ενώ αντίστοιχα η Ουκρανική αστική τάξη προσδένεται στο άραμα της Δύσης και του ΝΑΤΟ και στέλνει τους ανθρώπους τέλος πάντων να σκοτωθούν στον πόλεμο. There is only one way to stop this bloodbath. The only way to stop this bloodbath is for Russian and Ukrainian soldiers to fraternize on the front lines, refuse the orders of the imperialists and the oligarchs, and turn their weapons not against one another, but against their own ruling classes. A similar pattern of imperialist aggression is unfolding in the Middle East. Ένας δρόμος υπάρχει για να σταματήσει αυτό. Οι Ουκρανοί, κυρίως στρατιώτες, αντί να σκοτώνονται ένας με τον άλλο, να στρέψουν τα όπλα τους απέναντι στις δικές τους αστικές τάξεις. Και τώρα θα μας πει για τη Μέση Ανατολή κάποια πράγματα. Today, the US-Israeli bloc continues its attack and provocations against Iran. Yet, imperialism's plans have not unfolded as expected. In the first phase of this attack, the US-Israeli bloc suffered a serious defeat. While Israel dreamed of becoming the Middle East uncontested regional superpower, Iran emerged from the first phase of the war politically and militarily stronger, having enhanced its deterrent capacity. For Trump and Netanyahu, this came as a severe political setback. Η επίθεση του άξονα, τον είπαμε, το Ισραήλ στο Ιράν, παρά τις αρχικές προβλέψεις, δεν πέτυχαν, υπέστησαν μια ήττα ήδη από τις πρώτες μέρες και το σχέδιο του Ισραήλ να γίνει μια υπερδύναμη δεν πέτυχε, καθώς το Ιράν αναβάθμιε τη δύναμη του στην περιοχή και πολιτικά και στρατιωτικά, πετυχαίνοντας μια σοβαρή πολιτική ήττα για τους αντιπάλους του. A new balance of power is taking shape in the region. The political future of the genocidal Netanyahu is crashing against the Iranian wall. Israel has gone from aspiring to become the Middle East uncontested superpower to finding itself unable even to attack Lebanon, long treated as its own backyard, whenever it wishes. That's precisely why they are now calculating how to escalate this conflict into an even bloodier phase through a ground invasion. So what did US imperialism really see? Διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στην περιοχή, καθώς η επιθετικότητα του Ισραήλ, η γενοκτονική πολιτική, βρέθηκε μπροστά σε έναν ιρανικό τοίχο. Αναφέρει ακόμα και την περίπτωση του Λιβάνου, που το Ισραήλ τον αντιλαμβάνεται σαν την πίσω αυλή του, αλλά και προσπαθώντας ουσιαστικά να μπει και εκεί πέρα σε μια νέα ματηρή φάση. Και πρέπει να ρωτηθούμε τι κατάφεραν, τι στόχευαν, τι πέτυχαν στην περιοχή οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ. Washington's objective was clear: to plunder Iran's vast natural resources and through Iran extend its strategic domination to Pakistan, thereby bringing under its control China's most important gateway to the outside world.
We unquestionably support the struggle of the Iranian people, especially Iranian women and workers, for freedom against the oppressive rule of the mullahs. But we must also draw a clear political line. Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος, να πάρουν τις πρώτες ύλες και παράλληλα να επιδράσουν στις σχέσεις που διαμορφώνονται και με το Πακιστάν στα πλαίσια του ευρύτερου ανταγωνισμού με την Κίνα. Υποστηρίζουμε τον Ιρανικό λαό και ειδικά τους εργαζόμενους και τις γυναίκες απέναντι στον καθεστώς των μουλάδων, αλλά πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Such a transformation can become genuinely progressive only if it's rooted in the independent power of the Iranian working class and armed with an anti-imperialist revolutionary program. Any alternative based on a foreign intervention will lead only to the imperialist plunder of Iran and to dragging the peoples of the region into ethnic and sectarian bloodshed. While governments across the world pour billions into weapons, missiles and bombs, working people are forced deeper into poverty. Ο μόνος τρόπος να είναι προοδευτική αυτή η εξέλιξη είναι μόνο αν υπάρχει ανεξαρτησία της εργατικής τάξης εκεί πέρα. Ιδάλλως οποιαδήποτε υπεραλιστική επέμβαση θα σύρει και το Ιράν, ας πούμε, στην καταστροφή. Ήδη δισεκατομμύρια επενδύονται στα όπλα. Every dollar spent on militarism from Ukraine to Middle East, from the arms race in the Aegean to Europe and the Taiwan Strait, is a dollar stolen from healthcare, education, housing, and the right to a dignified life. The structural inflation, austerity policies, and systematic destruction of even the most basic social rights that we see across the world today are direct consequences of militarism. In the face of this global siege, we as Marxists must keep our class compass absolutely clear. Όλος αυτός ο μιλιταρισμός και οι τεράστιοι εξοπλισμοί που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι εις βάρος των κοινωνικών αναγκών, σε όλες τις διαφορετικές πλευρές, και εδώ πέρα μπαίνει και ο δικός μας ρόλος ως μαρξιστές. The working class must neither line up behind the imperialism of the United States, NATO, and the European Union, nor embrace the authoritarian capitalism and state capitalism represented by the Russia-China bloc as an alternative form of anti-imperialism. But in Turkey, we the socialists live in a NATO member state. Therefore, our first political duty is to confront our own bourgeoisie and US NATO imperialism. Every revolutionary must first dismantle the machinery of oppression in their own country. Η εργατική τάξη δεν πρέπει να μπει πίσω ούτε σαφώς από τον άξονα του ΝΑΤΟ, ούτε όμως και πίσω από τον άξονα της Ρωσίας και της Κίνας, καθώς στο όνομα του ότι είναι αντιπεριαλιστικές δυνάμεις, ειδικά για την Τουρκία, ο βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι να παλέψουν ενάντια στην αστική τους τάξη, ενάντια στο ΝΑΤΟ και φυσικά ενάντια στην καταπίεση που βιώνει η εργατική τάξη της Τουρκίας. Comrades, as I conclude, let us underline one fundamental truth. The force capable of ending these imperialist wars is not the replacement of Trump by another democratic administration in the White House, nor are the hypocritical institutions of international law, nor the negotiation tables of bourgeoisie diplomacy. The only force capable of stopping war and militarism is the power of general strikes that bring production to a standstill. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι ένας τρόπος υπάρχει να αλλάξουν τα πράγματα, όχι φυσικά μέσα από την αντικατάσταση του Τραμπ και άλλων κυβερνήσεων από άλλους, ούτε μέσα από την υποκριτική στάση των διεθνών οργανισμών ή τις διπλωματικές λύσεις, αλλά μέσα από τις γενικές απεργίες που μπλοκάρουν τα μέσα παραγωγής και είναι επικίνδυνες. It is the determination of workers who risk everything to block the shipment of imperialist weapons through the ports. The inspiring actions of Italian dock workers against the war in Ukraine and in solidarity with Palestine must spread, grow and multiply. And ultimately, it is revolutionary soldiers who turn their rifles against their own bourgeoisie, not against their class brothers and sisters. The answer is the red flag of world revolution.
Χρειάζεται αποφασιστικότητα, όπως την είδαμε στα λιμάνια και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ιταλία, όπου μπλόκαραν την αποστολή πολεμικού εξοπλισμού και προς την Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτές οι ενέργειες. Οι ίδιοι εργάτες πρέπει να στρέψουν τα όπλα τους απέναντι στις δικές τους αστικές τάξεις και να υπάρχει διεθνιστική επανάσταση. In our region, it means Greeks, Cypriot, Turkish, Kurdish, Arab, Iranian workers cleansing the waters of Aegean and the Mediterranean of all exploiters, imperialist powers, military bases, and NATO on the basis of proletarian international unity, and extended themselves into Europe as a part of and as a continuation of a socialist federation of the Middle East. Ειδικά στην περιοχή χρειάζεται να υπάρχει μια ενιαία ταξική ενότητα στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στους Κούρδους, στους Άραβες, σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ενάντια στις βάσεις, για μια σοσιαλιστική συνομοσπονδία σε όλη την περιοχή. The force that can shut down capitals, factories, paralyze the ports, and bring the machinery of imperialism to a halt is here, in the determination of those gathered in this hall, in the streets of Athens, Istanbul, and the cities across the world. It is the force of the world proletariat. Our conviction is unwavering, our anger burns, and our party stands resolute. Factories, lands, political power, all to the workers. Class war against war. Long live proletarian internationalism, long live revolution and socialism. Thank you. Η δύναμη να κλείσουμε τις πολεμικές βιομηχανίες, να παραλύσουμε τα λιμάνια, να σταματήσουμε τη μηχανή του ιμπεριαλισμού με αποφασιστικότητα ότι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα στους δρόμους της Αθήνας, της Ιστανμπούλ, στις πόλεις όλου του κόσμου, στη δύναμη του παγκόσμιου προλεταριάτου. Η αποφασιστικότητά μας δεν γυρίζει πίσω, έχουμε θυμό και το κόμμα μας είναι εδώ πέρα αποφασισμένο. Τα εργοστάσια για τη γη, για όλους τους εργαζόμενους, με ταξικό πόλεμο απέναντι στον πόλεμο, να ζήσει ο επαναστατικός διεθνισμός, να ζήσει η επανάσταση και ο σοσιαλισμός. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα και το λόγο τώρα έχει ο Şahin, ο οποίος ο ίδιος και η οργάνωσή του εκπροσωπούν την Κύπρο, δρούν βέβαια στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά ακριβώς η θέση τους και πολύ σημαντικό είναι για μια ενιαία σοσιαλιστική Κύπρο, αλλά θα μας τα πει καλύτερα αυτός. I think my 5 minutes is already finished, huh? I'm just kidding. We've been talking already for 2 days, so it is better to just talk to you shortly. I'm coming from the organization of the Bağımsız Emekçilerin Partisi, which means in English, Independence Path, the Workers' Party from the Cyprus. But I'm sure that you perfectly know that our country has been divided more than half century. So even though we are from Cyprus, our situation is a little bit complex, so that's why I'm gonna talk to you in English as well. As many of the comrades mentioned that we are facing in a very difficult period. Ωραία, μιλάμε εδώ και 2 μέρες γύρω από πολλά πράγματα. Θα είναι λίγο πιο σύντομος πάνω στα κάποια ζητήματα. Είναι από μια οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως ανεξάρτητος δρόμος, ανεξάρτητο μονοπάτι. Ξέρουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία, που εδώ και πάνω από 50 χρόνια το νησί είναι χωρισμένο στα δύο. Υπάρχει μια πολύ περίπλοκη κατάσταση στην Κύπρο και γενικά βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. The fascism and the nationalism is increasing all over around the world, and the wars have been going on. Ο φασισμός και ο εθνικισμός αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Even though these wars and the tensions are seen regional,
I think these are the symptoms of the global war that we have a huge dangers that we can face with. Οι πόλεμοι που αυξάνονται παντού μπορεί να μοιάζουν περιφερειακοί, αλλά σχετίζονται στην πραγματικότητα με έναν παγκόσμιας εμβέλειας πόλεμο που διεξάγεται. And my country has been suffered from the war and still been suffering for a long time. Στη χώρα του υποφέρουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. And we are still giving the struggle of reunite our country. But our Argentinian comrade mentioned a good point actually. Ο σκοπός τους είναι η επανένωση της χώρας και ο Αργεντίνος σύντροφος έβαλε ένα ωραίο σημείο στη συζήτηση. As he mentioned, the questions or the problems are not only national, just he says the Milei is Netanyahu or Trump. So what we are saying, the liberation of Cyprus or the peace in Cyprus is not only the peace in Cyprus, it's peace in Palestine, peace in the Europe, and the liberation of all countries as well. Και τα ζητήματα δεν είναι εθνικά. Επομένως και το ζήτημα της ελευθερίας στην Κύπρο συνδέεται με την ελευθερία στην Παλαιστίνη και την ελευθερία σε ολόκληρο τον κόσμο. So that's why I think these kind of organizations, the events, conferences are so important that making us to come together. Especially it is important for the Turkish Cypriot society because of the political conditions in the Cyprus, we have so limited contacts with the rest of the world, even though we can go through, but politically so limited. Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικές αυτές οι συνδιασκέψεις που όλες οι οργανώσεις έρχονται μαζί, ειδικά για τους Τουρκοκύπριους που λόγω της κατάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολο, έχουν πολύ περιορισμένες επαφές με άλλες οργανώσεις στο εξωτερικό. It is especially special to come together with the Greek comrades like you because we are believing that the reunite Cyprus is not something that we can achieve by the two communities of the Cyprus. It can be only achieved by the common struggle of the Greeks, Turkish, and the whole societies of Cyprus. Ειδικά η σχέση με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί πιστεύουν ότι η επανένωση της Κύπρου δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο από το λαό της Κύπρου, αλλά χρειάζεται αγώνας και με την Ελλάδα και με την Τουρκία και όλη την περιοχή. That's why we are saying we can be successful only with the international struggle and solidarity. Γι' αυτό και μπορούμε να πετύχουμε μόνο μέσα από το διεθνιστικό αγώνα και την αλληλεγγύη. Let me just finish with my so limited Greek. Zito agónos mas, zito αλληλεγγύη.